Hello everyone. Today's our topic is types of errors under Rectification of Errors chapter by Dr. Anita Jalagam, Assistant Professor of Commerce, GDC Arts and Commerce, Adilabad. First, we have to know what is error. Error means a mistake. There is a saying that to err is human and forgiving is divine. But there is no chance to forgive in our accountancy for mistakes. Why? Because to know the actual result of financial accounts or the actual profit or loss and to know the financial position of an organization, there won't be mistakes in accounting records. So what should we do? We have to rectify them, means we have to correct them. Rectification means finding the error in the whole accounting process and correcting it by passing the rectified entry, which will help to make the rectifications in the entry which are passed wrongly. It means rectification in accountancy is passing journal entries again. Okay, in the form of passing journal entries only, rectification is possible. Okay, there are two ways to make corrections or correcting entries. First one is reverse the incorrect entry and then use a second journal entry to record the transactions correctly. But reverse the incorrect entry. Incorrect entry should be reversed. And why it should be reversed? Whenever we reverse the entry, the effect will be gone out. Why? Because, for example, purchases debited with 1000 rupees. Whenever we credit it with same purchases with 1000 rupees, then this debit will be automatically cancelled. In accountancy, this is the way to rectify any mistake by reversing the entry. This is the one method. And we can make a single journal entry that when combined with the original but incorrect entry fixes the error. Okay, a single entry can be passed by correcting those mistakes. Okay, ఇక్కడ మనము నేటి టాపిక్ మనదేంటి, తప్పుల సవరణ అనే చాప్టర్లో తప్పులలో రకాల గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. అయితే తప్పులను సవరించే ముందు అసలు తప్పులంటే ఏంటి, తప్పులలో రకాలేంటి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కదా. కాబట్టి తప్పులలో రకాలు తెలుసుకునే ముందు తప్పు అంటే ఏంటి, మనకు ఒక నానుడి ఉంది, అంటే తప్పు చేయడం అనేది మానవ సహజ లక్షణం, దాన్ని క్షమించడం అనేది దైవత్వం అని. కానీ ఇక్కడ క్షమించడానికి వీలు లేదు. క్షమిస్తే కనుక మనకు అకౌంటింగ్ ఫలితము తప్పుగా వస్తుంది, అంటే నిజమైన ఫలితాన్ని తెలుసుకోవడానికి వీలు కాదు. కాబట్టి మనకేంటి, ఇక్కడ అకౌంటెన్సీలో ఎప్పుడైనా తప్పు జరిగింది అంటే దాన్ని సరిదిద్దాలి. నిజమైన ఫలితాన్ని తెలుసుకోవాలంటే సరిదిద్దాల్సిందే. మరి సరిదిద్దడము లేదా సవరించడం అంటే ఏంటి అంటే, మనం అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తంలో కూడా, అంటే చిట్టాపద్దు రాసిన దగ్గర నుండి ఆవర్జ నమోదు లేదా అంకణ ముగింపు లెక్కల వరకు, అంటే అంకణా వరకు ఎక్కడ తప్పు జరిగిందో మనము, ఎందుకంటే ముగింపు లెక్కలు తయారు చేయడానికన్నా ముందు మనము తప్పుల సవరణ గురించి తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనము తప్పు ఎక్కడ జరిగిందో అక్కడి వరకు, అంటే ముగింపు లెక్కలు తయారు చేసే ముందు వరకు చూసి ఆ తప్పుని మనము ఒక చిట్టాపద్దు రాయడం ద్వారా సవరించడం జరుగుతుంది.
అంటే దానికి రివర్స్ రాయడం ద్వారా సవరించడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే అకౌంటెన్సీలో మనం కొట్టేయడం కానీ ఇంకా ఏ విధంగా కూడా మార్క్ చేయడానికి వీలు లేదు. అంటే తప్పు జరిగితే ఖచ్చితంగా దానికి మళ్ళీ కౌంటర్ ఎంట్రీ రాయాలి, అప్పుడే అది సర్దిద్దడం జరుగుతుంది. అంటే ఇందులో 2 రకాల సవరణ ఉన్నాయి మనకు. ఒకటేంటి, తప్పు రాసిన ఎంట్రీకి రివర్స్ రాయడం ద్వారా సరిదిద్దడం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము కొనుగోళ్ళను కనుక ఒక 1000 రూపాయలతో డెబిట్ చేసి ఉంటే ఇప్పుడు అదే కొనుగోళ్ళను 1000 రూపాయలతో క్రెడిట్ చేస్తే 1000 రూపాయలు డెబిట్ అనేది తప్పుగా డెబిట్ చేసి ఉంటే, పొరపాటు జరిగి ఉంటే కనుక దాన్ని అదే 1000 రూపాయలతో మనం ఇప్పుడు కొనుగోళ్ళను క్రెడిట్ చేస్తే కనుక ఆటోమేటిక్గా అది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఆ రాసిన దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయడానికి, కట్ చేయడానికి వీలేదు, రివర్స్ రాయాలి అని అర్థం. లేదా ఇంకొక విధంగా ఏంటంటే, ఒకటే సింగిల్ ఎంట్రీని అంటే తప్పును జరిగిదాన్ని రివర్స్ చేస్తూ రాయాల్సిన దాన్ని కూడా రాస్తూ ఒకటే సింగిల్ ఎంట్రీ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, 2 చిట్టాపద్దులు రాయడం ద్వారా లేదా ఒకటే చిట్టాపద్దు రాయడం ద్వారా మనము ఈ విధంగా తప్పులను సవరించవచ్చు. We can say basically the errors are 2 types. Those are which affect trial balance and which doesn't affect trial balance. Okay, మనము తప్పులను 2 రకాలుగా చెప్పొచ్చు. బేసికల్గా ఏంటంటే, ఒకటి అంకనాను ప్రభావితం చేసేవి, అంకనాను ప్రభావితం చేయని, అంటే అంకనా ద్వారా బయటపడేవి లేదా అంకనా ద్వారా బయటపడనివి. ఎర్రర్స్ నాట్ ఎఫెక్టింగ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మీన్స్ we can't find with the trial balance. These errors won't affect the trial balance, means the balance will be the same. Okay, and the errors which affect the trial balance means the balance will be different, debit and credit balance. Okay, these 2 types of errors. First, errors not affecting trial balance. With this type of errors, there is no difference in the trial balance or total. Okay, errors of commission, errors of principal, errors of original entry, errors of omission, compensating errors, complete reversal of entries. Okay, ఎర్రర్స్ ఆఫ్ కమిషన్, మనము అంకనాను ప్రభావితం చేయని తప్పులను చూసినట్లయితే కనుక అకార్యకరణ దోషాలు ఎర్రర్స్ ఆఫ్ కమిషన్ అంటే. మళ్ళీ ఎర్రర్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే సిద్ధాంతపరమైన దోషాలు. ఎర్రర్స్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ అంటే మూల పద్దులోనే జరిగిన తప్పులు. అదేవిధంగా ఎర్రర్స్ ఆఫ్ ఒమిషన్ అంటే ఒక వ్యవహారాన్ని పూర్తిగా వదిలివేయడం ద్వారా జరిగే తప్పులు. కాంపెన్సేటింగ్ ఎర్రర్స్ అంటే ఒక తప్పును ఇంకొకటి కాంపెన్సేట్ చేయడం అంటే సరిపెట్టే దోషాలు. ఓకే, నెక్స్ట్ కంప్లీట్ రివర్సల్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్, తిరగరాసిన దోషాలు. ఓకే, errors affecting trial balance, the errors which affect the balance of trial balance are called errors affecting trial balance. Those are to be treated or to be written in suspense account or by using a suspense account. మనము అంకనాను ప్రభావితం చేసే దోషాలు అంటే అంకనా వల్ల బయటపడే దోషాలను మనము ఏ విధంగా సరిపెట్టవచ్చు అనేది సస్పెన్స్ అకౌంట్ని యూజ్ చేసి అంటే ఒక అనామత ఖాతాని ఉపయోగించి సరిపెట్టడం. We should rectify both the errors which affect the trial balance as well as which don't affect the trial balance. If we are not in a position to write both the entries debit and credit, if anything is missed, debit or credit, we can use suspense account in that place. Okay,
మనము అంకణా ద్వారా వెల్లడి అయ్యే తప్పులను వెల్లడి కాని తప్పులను రెండింటిని కూడా చిట్టాపద్దులను రాస్తూ సరిపెట్టాల్సి ఉంటుంది. అయితే మనము చిట్టాపద్దు రాసేటప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకు డెబిట్ కానీ క్రెడిట్ కానీ రాయడానికి ఏది ఉండదు అని అనుకున్నప్పుడు, లేదా అప్పటికప్పుడు మనము ముగింపు లెక్కలను తయారు చేసే అవసరం ఉంది, అప్పుడు మనము ఏం చేయాలి అంటే అప్పటికప్పుడు అనామత ఖాతాకి మళ్ళించి తర్వాత తప్పులను మనము సరిదిద్దుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి మనము అనామత ఖాతాకు మళ్ళిస్తూ చిట్టాపద్దులను రాస్తూ సరిపెట్టడం జరుగుతుంది. ఓకే. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అకౌంట్. కరెక్టింగ్ ఎంట్రీ. Assets, purchases, expenses, returns inwards and drawings. All these show debit balance. We know this. Okay. If these are increased, means it is debit. Okay. If these are get decreased, means it is credit. Okay. మనకు అకౌంట్ల గురించి తెలుసు. ఏంటి? ఆస్తులు, కొనుగోళ్ళు, ఖర్చులు, మళ్ళీ అమ్మకాల వాపసులు, సొంత వాడకాలు, ఇవన్నీ కూడా డెబిట్ నిల్వను చూపించే అంశాలు. అయితే ఈ నిల్వలలో కనుక పెరుగుదల అవసరం ఉంటే కనుక మనము వాటిని డెబిట్ చేయాలి. ఒకవేళ ఈ నిల్వలను తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉంటే కనుక క్రెడిట్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద అమౌంట్ ఇన్ దీస్ అకౌంట్స్, వీ హ్యావ్ టు డెబిట్ ఇట్. ఇఫ్ వీ వాంట్ టు డిక్రీజ్, వీ హ్యావ్ టు క్రెడిట్. Examples of account. Same. Liabilities are capital, sales, income, returns outwards. All these accounts show credit balance. At the time of correction of entries, correction of errors, if we want to increase the balance of these accounts, we have to credit. If we want to decrease, we have to debit. Okay. మనకు అప్పులు లేదా మూలధనము, అమ్మకాలు, ఆదాయము, కొనుగోలు, వాపసులు, ఇవన్నీ కూడా క్రెడిట్ నిల్వను చూపిస్తాయి. అయితే ఈ నిల్వలను కనుక మనం పెంచాలి, క్రెడిట్ నిల్వ చూపిస్తాయి కాబట్టి ఈ నిల్వలను పెంచాలనుకుంటే క్రెడిట్ చేయాలి, ఒకవేళ తగ్గించాలనుకుంటే డెబిట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఎర్రర్స్ నాట్ ఎఫెక్టింగ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అగ్రిమెంట్. అంకణాను ప్రభావితం చేయని తప్పులు. ఓకే. నంబర్ 1, ఎర్రర్స్ ఆఫ్ కమిషన్. ద కరెక్ట్ అమౌంట్ ఈజ్ ఎంటర్డ్. అమౌంట్ ఈజ్ కరెక్ట్ బట్ ఇన్ ఏ రాంగ్ పర్సనల్ అకౌంట్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎర్రర్స్ ఆఫ్ కమిషన్. మనము అమౌంట్ లేదా డబ్బులు కరెక్టే రాయడం జరిగింది, రూపాయలు, కానీ తప్పు వ్యక్తిగత ఖాతాలోకి నమోదు చేయడంని మనం ఏంటి అకార్యకరణ దోషాలు అని అంటాం. ఓకే. An example for this errors of commission. A purchase of goods from Raj has been posted to the credit side of Ram account in an error. Okay. Amounting to rupees 500. Okay. A purchase of goods from Raj. What the error should be? Original entry. Purchases account debtor to Raj account, or purchase account should be debited and Raj account should be credited. But what happened? What is the wrong entry? Purchases account is debited as in the original entry, but credit is Lal's account. Okay. Sorry, it should be Ram. Okay. In this wrong entry, the credit is mistake. Okay. This is the Ram. Okay. We have written wrongly purchase account debtor to Ram account. ఇక్కడ ఏంటి మనకు అకార్యకరణ దోషాలకు ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే, మనము రాజు వద్ద నుండి సరుకులను కొనుగోలు చేయడం జరిగింది, అవునా? అయితే దాన్ని ఏం చేసినాము, మనము రాము ఖాతాకి క్రెడిట్ చేసినాము. రాజు దగ్గర నుండి కొంటే రాము ఖాతాకి క్రెడిట్ చేసినాము. అది 500 రూపాయలకు సంబంధించిన వ్యవహారం. అయితే మనం రాయాల్సిన చిట్టపద్దు ఏంటి?
కొనుగోలు ఖాతా డెటార్ టు రాజు ఖాతా. కొనుగోలు ఖాతాకి డెబిట్ చేయాలి, రాజు ఖాతాకి క్రెడిట్ చేయాలి 500తో. కానీ ఇక్కడ తప్పు ఏం జరిగింది? కొనుగోలు ఖాతాకు డెబిటే చేసినాము, కానీ రాము ఖాతాకి క్రెడిట్ చేసినాం. రాజుకు బదులుగా రాముని క్రెడిట్ చేసినాం. అంటే మనము సరిదిద్దాల్సింది ఎక్కడుంది? క్రెడిట్లో. వేర్ ఈజ్ ద నీడ్ టు కరెక్ట్? క్రెడిట్ సైడ్ ఓన్లీ. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు డెబిట్ ద రాంగ్ క్రెడిట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు క్రెడిట్ ద ఒరిజినల్ క్రెడిట్. ఓకే, నెక్స్ట్. సారీ, ఓకే, correction entry is missed. 1 second. Sorry, correction entry is missed. You can write down the correction entry for this. Purchases account debtor, purchase account debited already, no problem. Here wrong credit is in the wrong entry, Ram account. Okay, we have to debit it to cancel. Okay, Ram account debtor to Raj account, or Ram account to be debited and Raj account should be credited to cancel. This Raj account is getting credit to cancel that. Okay, Ram account is to be debited for not debiting. Okay, ఇక్కడ మనకు సవరణ పద్దు ఇక్కడ రాయడం మిస్ అయింది కాబట్టి మీరు రాసుకోండి. సవరణ పద్దు ఏ విధంగా ఉండాలి? డెబిట్ కొనుగోలు ఖాతా డెబిట్ ఉండాల్సింది ఉంది, కానీ క్రెడిట్ మాత్రం తప్పుగా పడ్డది. ఏంటి? రాజుకు బదులు రామ్ పడ్డది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు రాజుని ఉండాల్సింది ఉండాలి క్రెడిట్లో, మరి రామ్ అనవసరంగా క్రెడిట్ అయినందుకు ఇప్పుడు డెబిట్ చేయాలి. రామ్ ఖాతా డెటార్ టు రాజ్ ఖాతా. ఓకే, నెక్స్ట్. ఎర్రర్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్. బై నాట్ ఫాలోయింగ్ accounting principles, these errors will be occurred. An item is entered in the wrong type of account due to misunderstanding of the nature of the item. Okay, ఇదేంటి? సిద్ధాంతపరమైన దోషాలు. అంటే అకౌంటింగ్ సూత్రాలు తెలియకపోవడం వల్ల ఒక ఖాతాకి బదులు ఇంకొక ఖాతాకి నమోదు చేయడం ద్వారా ఏర్పడే దోషాలనేంటి? ఎర్రర్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అంటాం మనం. ఓకే, లేదా సిద్ధాంతపరమైన దోషాలు అంటాం. ఓకే, example for errors of principle. Office equipment purchased for ₹1,000 in cash has been debited to an office expenses account. The correcting entries should be: when we purchase office equipment, what should be the entry? What should be the original entry? Original entry you can see here. Debit office equipment and credit cash. Why? Because cash is going out according to real account. Okay, credit what goes out, and office equipment is also an asset, not it is an expense. Office what comes in to be debited, both are related to real account only. Okay, debit what comes in and credit what goes out, this is the original entry. But what happened? Office expenses, instead of office equipment we have debited office expenses. Cash is to be credited, it is credited, no problem. Okay, credit is correct but debit is wrong. Instead of office equipment, office expenses have been debited. For this we have to cancel office expenses. Then what we do? Office expenses account data to office equipment account. This is the correction entry. Okay, debit office expenses and credit office equipment. Okay, office expenses account data to office equipment account. ఇక్కడ ఏంటి మనకు ఈ ఉదాహరణలో సిద్ధాంతపరమైన దోషానికి ఉదాహరణ ఏంటి? మనకు ఆఫీసుకు సంబంధించిన ఒక ఆస్తులు ఏవో పరికరాలు కొనుగోలు చేయడం జరిగింది, వాటికి నగదును చెల్లించడం జరిగింది. అయితే మనము చిట్టపద్దు ఏం రాసుకోవాలి? ఆఫీసు పరికరాల ఖాతా డెటార్ టు, లేదా ఆస్తి ఖాతా డెటార్ టు నగదు ఖాతా. నగదు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఇది ఉండాల్సినది ఒరిజినల్ ఎంట్రీ. కానీ ఏం చేసినాం మనము? ఆఫీసు ఖర్చులకి డెబిట్ చేసినాం. ఆస్తిని కొనుగోలు చేసినప్పుడు ఆస్తి పేరుతో తీసుకోవాలి, కానీ ఖర్చులకి డెబిట్ చేయడానికి వీల్లేదు. అయితే ఇప్పుడు జరిగిన పొరపాటు ఏంటి? నగదుకు క్రెడిట్ చేయాలి, నగదుకు క్రెడిట్ చేసినాం, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. డెబిట్ తప్పు జరిగింది. ఒరిజినల్ ఎంట్రీలో నుండి తీసుకోవాలి మనం, ఏదైతే ఒరిజినల్గా ఉండాల్సిందో
అది డెబిట్ ఉండాలి కదా, ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్. ఆఫీసు ఆస్తి పేరు ఏది ఉంటుంది, ఆస్తి ఖాతా డెటార్ టు ఆఫీసు ఖర్చుల ఖాతా. ఖర్చులను అనవసరంగా డెబిట్ చేసినాం కాబట్టి క్రెడిట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి మీకు సవరణ పద్దు, ఆఫీస్ ఖర్చులను డెబిట్ చేయాలి, ఆఫీసు సంబంధించిన ఆస్తిని క్రెడిట్ చేయాలి. ఓకే. నెక్స్ట్, ఎర్రర్స్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ. రాంగ్ ఒరిజినల్ ఫిగర్ ఈజ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద జర్నల్స్ అండ్ హెన్స్ పోస్టెడ్ incorrectly to the accounts. Error occurred in the original entry only, then it is to be corrected. ఓకే, మనము మూల పద్దులోనే తప్పు చేయడం జరిగితే కనుక, ఎగ్జాంపుల్, ఏ పేమెంట్ ఆఫ్ 1200 టు ఏ creditor Mr. Ravi has been entered at both a debit and credit as 1000. Okay, whenever we paid to a creditor, what should be the original entry? Creditor account debtor to bank if it is treated as paying through check. Okay, then Mr. Ravi account debtor to bank account should be there. What happened wrong? Mr. Ravi account is debited and bank account is credited. Bank account is credited, no problem, but Mr. Ravi account is to be debited. Okay, it is also no problem. What is the problem? This is at the amount problem. Okay, instead of 1200 it is taken as 1000, means 200 is less. Then what should we do? We can pass the same entry with the 200. Okay, correction entry is Mr. Ravi account debtor to bank account. Sorry, here amount is missing, 200 with the 200. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరిగింది మనము ఒరిజినల్ ఎంట్రీ ఏంటి, మనకు ఒక క్రెడిటార్ లేదా రుణదాతకి 1200 చెల్లించడం జరిగింది. కానీ ఆ రుణదాతకు 1000 రూపాయలు మాత్రమే చెల్లించినట్టు చిట్టపద్దు రెండుల డెబిట్ మరి క్రెడిట్ వైపున రెండు వైపులా కూడా 1000 రూపాయలు మాత్రమే రాయడం జరిగింది. అంటే అసలు ఏముండాలి, చిట్టపద్దు మిస్టర్ రవి ఖాతా డెటార్ టు బ్యాంక్ ఖాతా అని 1200 ఉండాలి. కానీ మనం ఏం చేసినాం, చిట్టపద్దు అదే విధంగా రాసినాం కానీ 1000 రూపాయలతో రాసినాం. అంటే 200 తక్కువ రాసినాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇదే చిట్టపద్దుని మళ్ళీ మనము రిపీట్ చేయాలి. కానీ 200 అప్పుడు రాయలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకా 200 రాస్తే సరిపోతుంది, 1200 అవుతుంది. మిస్టర్ రవి ఖాతా డెటార్ టు బ్యాంక్ ఖాతా. ఓకే, ఇది సరి అయిన పద్దు లేదా కరెక్షన్ ఎంట్రీ. నెక్స్ట్, ఎర్రర్స్ ఆఫ్ ఒమిషన్. A transaction has been completely omitted from the accounts. If a transaction which is not at all recorded in the books is called errors of omission. Okay, మనము ఒక వ్యవహారాన్ని పూర్తిగా వదిలేయడం ద్వారా జరిగే తప్పును వదిలివేయడం వల్ల తప్పు అని అంటాం. Example, a sale of rupees 400 to John has been completely omitted from the accounts. The correcting entries should be a sale of rupees 400 to John. A sale of means nothing is given what we sold. Then it is to be treated as goods only. Okay. Original entries, Dr. John, sale to John. John account debtor to sales account. Sales account always to be credited. Then original entry is like this. Omitted means there is no wrong entry or right entry, nothing is there. So wrong entry is not there. Okay. Then what should we do? The correction entry should be the original entry. Then now we have to pass this entry as it is. Okay, correction entry is John account debtor to 400 to sales account. Okay, same John account debtor credit is sales, no, John is debited and sales is credited. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు జానుకు 400 రూపాయల విలువైన అమ్మకాలు చేపట్టినము, దానికి అసలు ఏమి రాయడమే మర్చిపోయినాము. అంటే ఉండాల్సిన చిట్టపద్ది ఏంటి, జాన్ ఖాతాని డెబిట్ చేయాలి, అమ్మకాలను క్రెడిట్ చేయాలి 400తోని. కానీ మనము ఏమి రాయలేదు కాబట్టి మనకు రాంగ్ ఎంట్రీ అనేది ఏమి లేదు ఇక్కడ. ఓకే, అమ్మకాలు అని ఇచ్చిందంటే ఏమి, సరుకులు అమ్మిండు అనుకొని మనము అమ్మకాలకి క్రెడిట్ చేయడం జరుగుతుంది. అమ్మకాల ఖాతా ఇప్పుడు క్రెడిట్ నిల్వ చూపిస్తుంది. ఓకే,
అంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటి, ఇప్పుడు అదే చిట్టాపద్దుని అదే చిట్టాపద్దుని ఒరిజినల్ ఎంట్రీని ఇప్పుడు రాయాలి. 409 జాన్ ఖాతా డెటార్ టు అమ్మకాల ఖాతా. నెక్స్ట్, కాంపెన్సేటింగ్ ఎర్రర్స్. డెబిట్ సైడ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్రెడిట్ సైడ్ ఎర్రర్స్. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ debit side errors are compensating credit side or vice versa. A compensating error is an accounting error that offsets another accounting error. These errors can be difficult to spot when they occur within the same account and in the same reporting period, since the net effect is zero. If one error is compensating the another, means it won't show any error to us. Okay, it is difficult to find out. సరిపెట్టే దోషాలు అంటే ఒక తప్పుని ఇంకొక తప్పుతో సరిపెట్టడం జరిగింది, దానివల్ల మనకు అంకణా ద్వారా అది ఏమీ బయటపడట్లేదు, అంటే మనకు ఆ తప్పు తెలియట్లేదు. అంటే తప్పుగా ఒకటి డెబిట్ జరిగితే అదే తప్పు మళ్ళీ క్రెడిట్ కూడా జరిగింది. 1000 రూపాయలు ఎక్కువగా మనం డెబిట్ వైపున కూడితే ఇంకెక్కడనో 1000 రూపాయలు క్రెడిట్ వైపున కూడా ఎక్కువ వేయడం ద్వారా మనకు అది డెబిట్ క్రెడిట్ అనేవి సమానంగా ఒకదానికొకటి సరిపెట్టుకున్నాయి కాబట్టి అవి బయటపడవు. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్, the purchases account was undercast by 2200 and the sales account was also undercast by 2200. The corresponding interest should be okay. The purchases account shows debit balance. It is undercast, means in totaling it is less. 2200 is less in totaling, and for sales account also it is undercast by 2200, means sales account shows credit balance, purchase account shows debit balance. Debit mistake is compensated with the credit mistake. Okay, correction entry. What happens? Undercast means purchase account should be debited to increase that account, and credit also undercast means we have to add back purchase account data to sales account. Next, complete reversal of entries. If an entries get reversed, the correct amounts are entered in the wrong sides of the two appropriate accounts. ఇక్కడ ఏంటి, మొత్తం తిరగరాయబడింది. అంటే మనం కొనుగోలు ఖాతా డేటా టు నగదు ఖాతా రాసే బదులు నగదు ఖాతా డేటా టు కొనుగోలు ఖాతా అని రాసినాం, ఉల్టా రాయడం అన్నట్టు. ఓకే, రెండు ఖాతాలు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. 2 accounts will get affected. Example, the purchase of goods on credit from Sridhar for rupees 60 was entered on the debit side of Sridhar's account and the credit side of the purchase account. We know that purchase account always show debit balance. Then what happened? Original entry is purchase account data to Sridhar account. Then what we did? We debited Sridhar account and credited purchase account. It is reversed. Then what to do? Correction entry should be the original entry but with the double amount, means for writing the correct entry and for cancelling the wrong entry. 2 times has to be purchase has to be debited with the 120 rupees and Sridhar account to be credited with the 120 rupees. Okay, it is also missing correction entry. Okay, you can write purchase account debtor 120 rupees plus to Sridhar account 120 rupees, means debit 120 rupees and credit 120 rupees. Okay, errors affecting trial balance agreement. Errors which affect the balance of trial balance. Okay, first one, recording transactions in the accounts. Omitting a debit or credit entry. If we omit a debit entry or credit entry, then it shows. If we omit a debit entry, it shows with the amount less at debit side, and if we omit at the credit side will show the less amount with this. Okay, posting a wrong amount to one of the accounts. If we post with the wrong amount to one of the accounts, then it will show in the trial balance. If we post a wrong amount in 2 accounts, then it won't show. There is a mistake, but trial balance
won't disclose. Recording an entry on the wrong side, example debit entry entered as a credit or credit entry as debited, it also shows. Okay, with the double effect. ఇక్కడ మనకు అంకణా వల్ల బయటపడే తప్పులు, ఇంతకుముందు మనం చెప్పినవి అంకణా వల్ల బయట పడని తప్పులు. ఇక్కడేంటి అంకణా వల్ల తెలిసే తప్పులు ఏంటి అంటే, మనం డెబిట్ కానీ క్రెడిట్ కానీ ఒకవేళ రాయడం వదిలేస్తే, ఏదో ఒకటి రాయడం వదిలేస్తే, ఇంతకుముందు 2 రాయడం వదిలేస్తే బయటపడదు అనుకున్నాం, అవునా? కానీ ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒకటి రాస్తే ఒకటి రాయకపోతే, డెబిట్ రాయకపోతే క్రెడిట్ వైపు ఎక్కువ చూపిస్తుంది, క్రెడిట్ రాయకపోతే డెబిట్ వైపు ఎక్కువ చూపిస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటి, రాంగ్ అమౌంట్ టు వన్ ఆఫ్ ద అకౌంట్స్, 2 అకౌంట్లలో తప్పు మొత్తం రాస్తే అంకణా వల్ల బయటపడదు, కానీ ఒకవైపు తప్పు రాసి ఒకవైపు కరెక్ట్ రాస్తే అంకణా వల్ల బయటపడుతుంది. నెక్స్ట్, ఒకవేళ డెబిట్ చేయాల్సిన దాన్ని తీసుకుపోయి క్రెడిట్ చేసినాం అనుకో, అంటే డెబిట్ వైపు క్రెడిట్ చేయాల్సింది చేసినాము, ఇంకా అనవసరంగా ఇంకొకసారి క్రెడిట్ చేసినాం అంటే ఏమైంది, డెబిట్ సైడ్ డబుల్ ఎఫెక్ట్తో క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ చూపిస్తుంది, డబుల్ ఎఫెక్ట్తో డెబిట్ సైడ్ తక్కువ చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్, బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. లాస్ట్ వన్ ఈజ్ రికార్డింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ద అకౌంట్స్, దెన్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. బ్యాలెన్స్ చేయడం మీన్స్ అంటే లెక్కలు చేయడంలో తప్పులు జరిగితే. ఇంకరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్, ఎగ్జాంపుల్ ఓవర్ కాస్ట్ ఆర్ అండర్ కాస్ట్. ఓకే, మనము లెక్కించడంలో తప్పు అయితే పెంచడము లేకపోతే తగ్గించడం, ఎక్కువగా కూడడం లేదా తక్కువ కూడడం. డ్రాయింగ్ అప్ ఏ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. In this, it is to be in red in color. Why? Because those headings are taken in red. This is missed. Drawing up a trial balance. Omitting a balance from the trial balance. If we omit the balance in the trial balance, means we have not taken that balance. Okay. Incorrectly posting an amount to the trial balance. If we post the amount incorrectly in the trial balance while taking from the ledger. Incorrectly posting a balance to the wrong side of the trial balance. If we took the amount to the wrong side, then also trial balance will disclose that mistake. Okay. ఒకవేళ మనము ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లోకి తీసుకురావడమే మర్చిపోతే, వెన్ ఎవర్ ఎ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ నాట్ డ్రాన్ టు ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఇట్ ఈస్ ఒమిటెడ్ కంప్లీట్లీ. ఓకే, ఆ టైంలో కూడా మనకు అంకణా వల్ల తప్పు బయటపడుతుంది. ఇంకోటి ఏంటి, తీసుకొచ్చినాము అంకణాలోకి ఆవర్జాల నుండి తీసుకొచ్చేటప్పుడు అదేంటి అమౌంట్ తప్పు చేసినాం అంటే, అమౌంట్ అక్కడ నుండి తీసుకొచ్చేటప్పుడు 2000 రాయాల్సింది 200 0 తక్కువ రాయడమో ఎక్కువ రాయడమో లేదా ఇంకా ఏ విధంగా అయినా కూడా తప్పుగా నమోదు చేయడం. ఇంకోటి ఏంటి, తప్పు వైపు నమోదు చేయడం, మనకు అంకణాలో తప్పు వైపున నమోదు చేయడం. నెక్స్ట్, సస్పెన్స్ అకౌంట్. మనం సస్పెన్స్ అకౌంట్ని ఎప్పుడు వెన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డస్ నాట్ అగ్రీ, means if it disclose the mistakes, the amount of the difference is entered in a suspense account. Before preparing the final accounts, we prepare the trial balance. Right? The difference is there, either it is at debit side or credit side. The difference amount is to be transferred temporarily to the suspense account. Why? Because for not interrupting preparation of final accounts. Why? Because we don't know where that error has taken place in the whole accounting process. Okay, so for temporary use, we have to transfer it, that difference amount, to suspense account. Okay, సస్పెన్స్ అకౌంట్ అంటే అనామత ఖాతా అని అంటారు. అయితే మనకు అంకణా ద్వారా ఇప్పుడు తేడా వచ్చింది. ఆ తేడాని ఏం చేయాలి, ఎక్కడ తప్పు జరిగిందో అని మొత్తం మనం చిట్టాపద్దులు ఆవర్జ ఖాతాలు ఎక్కడన్నా జరిగి ఉండొచ్చు, అవన్నింటినీ మనం వెరిఫై చేసి చూడాలి.
ఎక్కడ ఏ తప్పు జరిగి ఎలాంటి తప్పు జరిగింది, ఎక్కడ జరిగింది, అది మొత్తం వెతకాలంటే అది చాలా టైం తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి అప్పటికప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం ముగింపు లెక్కల తయారీకి అంతరాయం కలగకుండా ఉండడానికి అనామత ఖాతాకి ఆ మొత్తాన్ని మళ్ళించేస్తాం. తర్వాత మిగతాది చూసుకుంటాం. నెక్స్ట్, హౌ టు షో ఎ సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. దెన్ how to show, we are temporarily transferring it to suspense account, then that suspense account is to be shown in balance sheet. How? మనము అనామత ఖాతాకి ఆ మొత్తాన్ని మళ్ళిస్తామని చెప్పినాం కదా, మరి దాన్ని ఆస్తి అప్పుల పట్టిలో ఆ మొత్తాన్ని మరి ఆస్తి అప్పుల పట్టిలో ఏ విధంగా చూపిస్తాం మనం ముగింపు లెక్కలలో అని. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద సస్పెన్స్ అకౌంట్, ఒకవేళ అనామత ఖాతా డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అయితే కనుక ఏ విధంగా చూపిస్తాం. ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వీ హ్యావ్ టు షో at the asset side, after fixed assets, current assets, we have to show. If it is debit balance means in trial balance assets are to be taken debit side. Okay, suspense account also is to be shown at assets side. Okay, if we take horizontal form, we have to take like this. ఒకవేళ మనము అనామత ఖాతాని ఆస్తి అప్పుల పట్టులు ఏ విధంగా చూపిస్తామంటే, స్థిరాస్తులు చరాస్తులు అయిన తర్వాత ఈ అనామత ఖాతా నిల్వని చూపించడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ మనం టీ ఫామ్లో తీసుకుంటే కనుక, ఒకవేళ దాన్ని మనము వర్టికల్ ఫామ్లో నిలువుగా తీసుకుంటే కనుక, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ వర్టికల్ ఫామ్, we will take after liabilities and working capital. Okay, fixed assets, current assets less current liabilities, then working capital, then suspense accounts amount. Generally we take we prepare in the T form only credit balance of the suspense account. If the balance of suspense account is credit, then how we post in the final accounts. If it is balance sheet is prepared, if balance sheet is prepared in the T form, we have to take liabilities side like capital, long term liabilities, current liabilities, then suspense accounts. Okay, if it is taken vertical form, we have to take after fixed assets, current assets, and after deducting current liabilities from current assets, working capital, then we have to show the suspense account here. Okay, so we have gone through we have, I think all of you understood about the errors, means what is the error and the types of errors, and what is the need of rectification of those errors, and the examples for each and every error, and how to rectify the mistakes by passing the entries. ఓకే, మీరు ఇంతవరకు ఏంటి అసలు తప్పులు అంటే ఏంటి, తప్పులలో రకాలు ఏంటి, తప్పులను సవరించాల్సిన అవసరం ఏంటి, సవరణ అంటే ఏంటి, సవరించాల్సిన అవసరము ఏంటి, అదేవిధంగా ఒక్కొక్క తప్పును ఏ విధంగా సవరించడం జరుగుతుంది, ఏ విధంగా సవరించాలి అనేది, అంటే దాన్ని మనము సరి అయిన పద్దు, తప్పు పద్దు మరియు సరిచేస్తూ రాసే పద్దు, అంటే సర్దుబాటు పద్దుతో 3 రకాలుగా మనము చూపిస్తూ, అంటే తప్పులను ఏ విధంగా సరిదిద్దాలని కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఒకవేళ అంకణా ద్వారా వెల్లడి కాని తప్పులు ఏ విధంగా ఉంటాయి, అంకణా ద్వారా వెల్లడి అయ్యే తప్పులు ఉంటే కనుక వాటిని అప్పుడే సరిపెట్టకుండా మనము అనామత ఖాతాకి మళ్ళించి దాన్ని మరి ఆస్తి అప్పుల పట్టిలో ఏ విధంగా చూపించాలో కూడా నేర్చుకోవడం జరిగింది. వెనెవర్ ద డిఫరెన్స్ అమౌంట్ is there, we have to transfer to the suspense account. How to use the suspense account in trial balance, and how to post it or how to show in the balance sheet. The suspense account where we have to show is also understood
ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్. ఐ హోప్ ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ అండ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఇదంతా మీకు అర్థమైందని, మళ్ళీ మీరు తప్పుల సవరణకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇది ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.